finally, when the Punekars are seeing the rainfalls, now we are right now standing outside the Ekta Nagar society. As you can see, the entire society is submerged in the water, as we have seen due to the heavy rains in the Khadakwasla Dam area, including the Pune city. The Khadakwasla Dam is 100% full, and the water releases from the dam has been increased in the stages, and the alert has been issued for the low-lying areas of the river bank as well as the areas. See, right now, if we talk about the society, as you can see, this is not only one particular society. There are around over here 5 societies that are totally submerged in the water. As you can see in the long stretch also, if I take if the camera person is showing you right over there, even we can see over there one van that has been stuck over there, and you can see lots of water, and even the barricades are put over there, because as it is high alert, as you can see, we can see this to assess the possible flood situation Pune yesterday. Like today morning, even Municipal Corporation Mayor Manjusha Nagpure conducted a physical inspection of Ekta Nagar, Vitthal Nagar and Shivaji Nagar areas in the present morning itself. She indicated with the local residents over here and learned about the problems they are actually facing over here, and also implemented necessary and measures over there. She appealed to the citizens to live along the river band and low-lying areas are remain alert in the following instructions. As even we have seen right now with us, we have few citizens over here. Let's try to talk to them and understand what was the entire situation they were facing over here. Let's try to understand. मैम, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक बल्कि पांच सोसाइटीज पूरे पानी में डूब चुके हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मी प्रज्ञा पोद्दार, सहायक आयुक्त पुणे महानगरपालिका. या भागामध्ये ह्या इथल्या ज्या बऱ्याचशा इमारती आहे या नदीपात्रामध्ये अगदी सखल भागामध्ये बसलेल्या आहेत. जुन्या ग्रामपंचायतकालीन इमारती आहेत आणि या भागामध्ये पाणी साठतं, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही पुणे महानगरपालिका सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय आज पहाटे 3 वाजल्यापासून आम्ही सगळे फील्डवर आहोत. पहाटे 3 वाजल्यापासून इथे या भागामध्ये पब्लिक ॲड्रेसिंग सिस्टीमद्वारे आम्ही सर्वांना अलर्ट राहण्यासाठी मेसेज दिलेले आहेत. त्यामुळे ही लोक पण अगदी पहाटेपासून सर्व अलर्ट मोडवर आहेत. त्यांची जी काही वाहनं असतील किंवा इथले आपल्या शेजारी जी आपण इमारत बघू शकतो तिथले बरेचसे 5 ते 6 कुटुंबही त्यांच्या नातेवाईकांकडे स्थलांतरित झालेली आहेत. तसेच ज्या नागरिकांकडे नातेवाईकांकडे जाण्याची व्यवस्था नसेल किंवा काही प्रॉब्लेम्स असतील त्यांच्यासाठी आपण सनसिटी बॅडमिंटन हॉल येथे तात्पुरती निवाऱ्याची व्यवस्थाही केलेली आहे. आपण पहाटे 3 वाजल्यापासून या ठिकाणी फायर ब्रिगेड असेल, वैद्यकीय पथक असेल किंवा झाडांची वृक्षाची गाडी आहे, असे जेट मशीन आहे, टायगर मशीन आहे, मड पंप आहे, अशी सर्व यंत्रणा आपण इथे लावलेली आहे. तसेच रात्री पुराच्या पाण्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आपण सोपं व्हावं यासाठी आपण सर्व मेन पोलवर आपण फ्लड लाईट्स लावलेले आहेत आणि मनपाची संपूर्ण यंत्रणा या ठिकाणी पूर्ण यंत्रणेसाठी सज्ज आहे. जैसे हमने देखा कि यहाँ पे सारे पीएमसी के एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे इवन दे आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ हियर. एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, द एंटायर एरिया you can see over here has been submerged in the levels over there, because the society where every resident keeps it, even you can see there's over a cycle, like the bicycle that you can see, that is also fully submerged in the water as well. We can see many residents over here has been affected due to this. As we have seen, even today morning Manjusha Nagpure mayor have been seen over here, and we have been seen that entire inspection has been done in the morning, and even related to the medical facilities as well as everything is provided over here, and already barricades are kept over here. With camera person Ajay, I am Harjit Kaur from Pune Times Mirror, Pune.